When they finish their work, they find that the level of radiation had gone down from 4.1 microsieverts per hour to 1.9. The city plans to use the shaved soil for landfill. This is Osemachi, with a population of 4,500. Trucks loaded with waste material were traveling back and forth. This is the Kozu waste disposal site on the outskirts of the town. Just as the townsfolk were discussing the possibility of contaminated materials being brought from radiation-affected areas after the earthquake, they were notified of a plan to bring in dirt. The day that the playground was scraped, an emergency meeting was held. Roughly 100 residents rushed over. People from the Department of Consumer and Environmental Protection of Koriyama City try to convince the residents to accept the dirt. 除去した標準については格別に放射線の濃度が高いということではありませんで、これは構図不評で今度構図の野菜米も売んなくなるこうだの持ってきちゃったんで農家泉でとんでもないのです。これは絶対反対。皆さん反対ですね。以上。子供ってあなた方言いますけども、ここにだって子供いるんですよ、未来の子供が。今の原発の問題は全て東電と国が責任あるんですよ。郡山市はそれをなんで東電と交渉しないんですか。我々と交渉したってしょうがないでしょ。東電の敷地に持って行って東電のところに向けても中止ということでよろしいですか。わかりました。そのような形で進めさせてですから皆さんのご理解をいただけないうちはあそこの構図の埋め立てには持ってこないと。これは私の方からお約束します。The contaminated dirt was left on the schoolyard. The mayor of Koriyama is presently negotiating support from the national government with the help of neighboring mayors. However, the national government's instructions to maintain the soil on the school grounds have not changed. Parents in Fukushima are raising their voices in protest. They went to Nagata-cho to find out if the national government is going to put shackles on activities to protect children. 福島のですね、校庭のある学校の校庭の土をここに置かせてください。で、これを見ながらお話し合いをさせてください。There is dirt that has been contaminated by radiation. There are children on that dirt. They challenge the ministry with this. こういうお話し合いをしたくて今日は来ました。砂場で遊んだり泥んこで遊んだりするんですよ。その土でですよ。見てください。それを。それがいいのかってことなんです。いいわけないから早く手を打つために20ミリシーベルトの基準を撤回してくださいってことなんです。これを撤回しないと身動き取れないんですよ。これじゃいかんと言っていただければ手を打つんです。みんなお願いします。撤回してください。20ミリシーベルトで危険ということではないというふうに私は思っております。ただし20ミリシーベルトでいいとは思っていないので、できるだけ低くする。この辺は多分いろいろご意見あると思いますが、私どもの出した通知を守っていただければ安全上問題になるようなことではないということなので。Just as the figure was being set at 20 millisieverts per year, a representative from the Nuclear Safety Commission, who was asked to say something in support of MEXT, stated something quite the contrary. その20ミリシーベルトを基準とすることはこれはもう認められない。これははっきり申し上げさせていただきます。20ミリシーベルトを基準とすること、これはもう原子力安全委員会は認めておりません。で、認めておりません。はい。20ミリシーベルト、年間20ミリシーベルトの被爆は許容しません。子どもに関しては。それはもうはっきり原子力安全委員会として言われさせていただきます。そうしますと安全委員会はじゃあ何ミリシーベルトまでなら大丈夫だというふうに言ってるんですか。申し訳ございません。今の段階ではまだその生徒さんが許容できる限度というのは申し上げてございません。
今後も決める予定はないんですか？もちろんですね、引き続き検討させていただいて、必要な助言を引き続きさせていただきます。原子力安全委員会は20ミリシーベルトを子供に浴びさせていいとは認めてないんですよ。で、どれくらいが適切かっていうのはこれから考えるって言ってるんですよ。答え出るまで待ちましょうよ。通常の学校やるの。子供外で遊ばず大丈夫です。Children's lives are in the hands of ambiguous standards. 指導してください。委員長にも伝えます。地域崩壊起こってんですよ。The 20 millisievert limit has still not been revoked. In April, the scientists who had analyzed Shinzo Kimura's samples from Fukushima gathered together. They have gathered for a meeting to discuss the results. Toshihiro Takatsuji of Nagasaki University reported on the characteristics of nearly 50 samples of dirt. There were big differences in the amount of radiation found in each sample. For example, compared to a distance of 44 kilometers from the nuclear plant, cesium contamination was over 2,000 times higher at a 4-kilometer point. He continued by making an interesting point. Dirt taken from the same location, 5 centimeters and 10 centimeters. Moss looks the same. They have the same components. What Mr. Takatsuji is saying is that while the levels may differ, the ratio of radionuclides was very similar wherever the sample was taken. He says the dirt had the same expression. When I went to do the research in Chernobyl many years ago, it was very difficult to find a characteristic figure. This time, however, the spectrum is more uniform. What do you think are the similarities, or rather the biggest differences, between the accident in Chernobyl and the one here? I would have to say temperature. Chernobyl exploded while the temperature was still very high. Because of that, everything blew out at once. This time, we're seeing an expansion of materials that were slowly released. The fuel rods themselves did not burn this time. Also, they did not burst out in a steam explosion, so basically we saw an unusual release of materials that were cesium, tellurium, barium, lanthanum, and the like. Very important samples were collected in the 2-month survey. However, analyses to clearly read out the complex patterns of a nuclear accident have only just begun.